Hello everyone, my name is Mansi Shinde, and today I am going to walk you through the seminar named as XGBoost, which is Extreme Gradient Boosting Algorithm, and it's a machine learning classification algorithm. Before starting the seminar, I would like to tell you all that I have made use of many diagrammatic representation examples so that it will be really easy to understand the whole concept of the XGBoost. And also I have used such examples so that it will be really easy to understand the main concept rather than the manual calculation or the technical calculation. So with no further ado, let's get started. Before starting or before directly going to the XGBoost, we need to understand a basic concept called as ensemble learning. Because the previous seminar has not been taken on these techniques, so we have to start from ensemble learning. So, what is ensemble learning? Ensemble learning is a machine learning technique that combines several base models in order to produce one predictive model, which is completely optimal. So it is a supervised learning algorithm because we have labels for which we are going to predict the different categories or the predefined categories. So it is a supervised learning algorithm which makes use of the class labels in order to train the data so that we can use it to resolve the classification problems. Now, to understand this ensemble learning very easily and very interestingly, I have set up an example that is completely related to our day-to-day life. And apart from that, one main key point here to understand is that um, examples which I have taken are completely to understand the core concept rather than the technical concepts. Because if we run the algorithm or if we run the code in Python, we can definitely get outputs. But we need to understand the approach and when to use ensemble learning and how does it actually works. So for this, we'll go to the example. Okay. So it is a very easy example. It might be very fascinating for you all, but we need to understand this concept. Okay, so suppose consider this as a story. Okay, so suppose I am standing on a road where the road parts in two different ways. Okay, so one way goes to the left and one way goes to the right. Now I want to go to my hometown Pune. But oh God, what happened? My mobile just switched off. I can't take help of the Google map also. Now, how will I reach my hometown, Pune? Oh, now this is a really big question for me because I don't have any help, no understanding, but I know that I have to reach Pune. So, Pune is my final destination, which is called as a label in supervised learning. Okay. So, I see a man approaching here. So, shall I ask that man for the direction? Okay, so I'll ask that man for the direction. Okay, so I'll just ask him, can you please tell me which way is Pune? Then he'll be like, yeah, definitely. You can go to the right direction. I'm like, okay, thank you so much. So after getting a person's opinion, I am like, okay, I'll go to the right then. But wait a minute. I find that man to be suspicious. How can I depend on only one person telling that the right direction is correct? Let me ask some another person. So then I ask some another person going by. Then that man starts shouting, oh, no, I know the correct way. The left way is the correct way because I have gone there twice, thrice from that way, okay, to Pune. So, what is this? This is the prediction or the way or the decision which that man is giving is completely based on the past data which he has experienced. So I got one another opinion. Now there are many people coming in and telling me, no, you go to the this direction, you go to this direction. Oh God, now I'm really confused which way to go. Now I'm like, everybody, please just stop. I need to understand actual decision which is final from all of you. Okay. Then I'm like, okay, tell one by one. So I'll ask one question to everybody is like, shall I go to the right direction? So then there will be people coming up and telling somebody is saying yes, somebody is saying no. Now, what is this?
So if we consider this as an example in statistics, so ensemble learning here comes in picture. Like the first person is saying yes, second is saying no. So these people are consider them that these are the decision trees and they are giving their opinion, that is the prediction. So basis the data which they have or they have experience which way is the correct way. So what are they doing? They are voting. So basis this, if I see, oh, five people are saying go to the right, so I should listen to the majority, right? Oh god, I finally got the conclusion, so I thank them all to help me to go to the correct way, and I'm happily going to the destination. Why? Because I have got five majority opinions which will help me to take a firm decision. So this is the whole concept of ensemble learning, where we take opinions from the model which we are training on the data, say decision tree, say SVM, say random forest. So basis all the predictions, we aggregate them and take a firm decision. So this is the whole concept of ensemble learning. So to more understand the concept of ensemble learning, here I have put in a simple flowchart. So what happens here? In ensemble learning, we have training and testing data. We have it everywhere. Just consider for ensemble learning. So we train the data basis different models. Say it might be KNN, it might be SVM, decision tree, and random forest. Then these all the models are used to predict the outcomes basis the test data. Now this all models are trained simultaneously on the test data and we get predictions, and these predictions are completely aggregated together so that we can have a final decision which we can go with. So what is this aggregation? If we consider a regression problem, then this aggregation will be completely the mean of all the outputs, because in regression we have a continuous output. And if this is a classification problem, the aggregation will be the mode or the majority wins. So this is ensemble learning flowchart on a very high basis. So ensemble methods are also of different types. So one is bagging, another is boosting, and the third one is stacking. So stacking is right now out of scope, we have not learned it. So we'll just talk about bagging and boosting. So what happens in bagging and boosting? In bagging, weak learners are trained simultaneously, and in boosting, the models are trained sequentially. I'll give a very quick example to understand just the difference between these two. Okay, so consider, I'll explain the example in Marathi, okay, for better understanding. So आता आपण recently कोविड थ्रू जात आहेत पूर्ण इंडिया नाही, पूर्ण कंट्री, सॉरी पूर्ण ग्लोब. सो इथे काय होत आहे की जे वॅक्सिनचे ट्रायल्स होत आहेत, ह्युमन ट्रायल्स. सो सपोज माझं ओपिनियन बॅगिंगकडे आहे आणि देर इज अनदर पर्सन हु इज टेंडिंग टुवर्ड्स बूस्टिंग. सो बॅगिंगवाला पर्सन, फॉर एक्झाम्पल मी म्हणते नाही नाही सगळ्यांना एकत्रच वॅक्सिनचा डोस द्यायचा. सपोज देर आर 10 सॅम्पल इन माय डेटा. सपोज या 10च्या 10 लोकांना मी ऍट अ टाइम वॅक्सिन दिले टू अंडरस्टँड की ह्यांच्यावरती इफेक्ट कसा होतो. सो बॅगिंग मध्ये वी ट्रेन द सॅम्पल डिरेक्टली और वी अप्लाय एनी मॉडेल डिरेक्टली टू अंडरस्टँड द आउटकम. बट बूस्टिंग वाला जो समोरचा पर्सन आहे, दॅट पर्सन इज सेइंग ki nahi, this is really risky, these will cost, if something goes wrong this will cost the life of the 10 people, so we can't do that. What we will do, we will first give a shot to the first person, and then त्याच्यावरती जे इफेक्ट्स होतात त्याच्या बेसिसवरती आपण सेकंड पर्सनला वॅक्सिनचा शॉट द्यायचा की नाही ते ठरवूया. सो दिस इज द आयडिया ऑफ bagging person and a boosting person. So similarly, ensemble method also works in the same way. So we need to understand which approach should be correct. So इथे जर मी हे वॅक्सिनचं एक्झाम्पल दिलं तर ऑब्व्हियसली पीपल विल गो टू द बूस्टिंग बिकॉज वी कांट कॉज द लाईफ ऑफ दीज ऑल पीपल बिकॉज इट इज रिअली प्रेशियस. सो हे एक एक्झाम्पल आहे जिथे आपल्याला कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग येते की आपल्याला बॅगिंग यूज केलं पाहिजे की बूस्टिंग. Okay, so there I've just put an example of bagging method which is random forest, and boosting मध्ये we have XGBoost and AdaBoost. So AdaBoost is adaptive boosting that like there is some another person which might be taking that seminar. I'll talk about XGBoost. So
before going deep down to XGBoost, we need to understand the concept of boosting. So I'll just read the definition and then we'll look at the example. So in boosting, a series of models are constructed, and with each new model iteration, the weights of the misclassified data in the previous model are increased. um, the base learners are low variance and high bias. So boosting helps from going to high bias to low bias. So there's a typo here. So it's too low bias. So we have two boosting algorithm. One is ADA boost and XGBoost, which I have already told. So this is the boosting algorithm which we can visualize. So here we have the train data, we have the test data, and we randomly select sample out of it, put a model, say decision tree, consider we can consider decision tree. So we train a decision tree and then we make out a prediction. Now every time prediction will not be right? So we have correct predictions and wrong predictions. So what we will do, we will now go to the wrong prediction, की माझा डेटामध्ये रॉंग प्रेडिक्शन कुठे झालेलं आहे, त्या डेटाला पुन्हा आपण ॲज अ ट्रेनिंग सेट कन्सिडर करून वी पुट ऑन अ डिफरंट मॉडेल फॉर अंडरस्टँडिंग दॅट मिसक्लासिफाईड डेटा. आणि त्या डेटापासून वी अगेन मेक आउट प्रेडिक्शन्स अँड वी अगेन टेक आउट द रॉंग प्रेडिक्शन्स. नाव दीज रॉंग प्रेडिक्शन्स विल बी ऑब्वियसली लेस द previous wrong predictions, right? देन बिकॉज दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस. सो याच्यामध्ये रॉंग प्रेडिक्शन जे फर्स्ट आयट्रेशन मध्ये जे आपले झालेले आहेत त्यांच्यामधून काही परत राईट प्रेडिक्शन झाले आणि परत रॉंग झाले, मग ऑब्व्हियसली हा जो सेकंड आयट्रेशनचा सेट मधले रॉंग प्रेडिक्शन्स आहेत दॅट विल बी अ सबसेट ऑफ द प्रिव्हियसली wrongly predicted ऑब्झर्वेशन ऑन डेटा पॉइंट्स. हा बूस्टिंग मध्ये दिस इज द मेथड हाऊ द बूस्टिंग अल्गोरिदम गोज. मग हे कंटिन्युअसली आयटरेट होत राहतं अँड फायनली जेव्हा आपल्याला रॉंगली प्रेडिक्टेड क्लासेस झिरो मिळतात और अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू झिरो, वी स्टॉप द आयट्रेशन आणि हे जे करेक्टली प्रेडिक्टेड सगळे व्हॅल्यूज आहेत त्यांचं आपण करतो ॲग्रिगेशन, दॅट मीन्स वोटिंग इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम, अँड देन दॅट इज द फायनल decision which we have to take. Okay, so let's go on to XGBoost. So it is an implementation of gradient boosting that is designed for computational speed and scale. Now we have learned that gradient boosting is the it is used for finding the optimal thetas, which minimizes our error and gives the best fit line in regression. So similarly, it is used over here because XGBoost is an abbreviation to extreme gradient boosting. So why it is called extreme? Because here there is a use of lasso regression and ridge regressions to tune the parameters. जसं आपल्या gradient boosting मध्ये alpha हा parameter tune होत राहतो आणि we get the final theta so that we can predict the model well. Similarly इथे extreme gradient boosting होते जिथे there are different types of regression which are helping to find good alphas and good thetas. So what happens in gradient boosting? In gradient boosting, we it works by sequentially adding predictors like decision tree, whichever model which we are considering for our predictions, to an ensemble which with each one correcting for the errors of its predecessor. ओके, सो प्रेडिसेसर म्हणजे प्रिव्हियस डिसिजन मधलं जे डिसिजन ट्री आहे त्याच्यापासून जे एरर जनरेट होतात त्याला कन्सिडर करून आपण पुढे मॉडेल फिक्स करतो. सो मी तुम्हाला एक दिस इज अ रिअली डिफिकल्ट अल्गोरिदम इफ वी गो ऑन टेक्निकली, मी तुम्हाला एकदम इझी अल्गोरिदम इथे देते. सो what we do, suppose we have a data set, then what we do first is that fit a model to the data set, say for example f1x, which will be useful to predict our response variable y. Okay, then what we will do, fit a model to the residual. What is residual? Residual is the error which is made from the first model which we have fitted on the data. So consider it as h1x, which is obviously equal to my actual value and the predicted value, the difference between them. So what we will do, this is our residual. Now the we create a new model called as f2x, which is a combination of our first model and the error term.
Okay, so what will happen? We go on considering the error into our main model so that we go on decreasing the error over time. So, in technical words, we can say that we are combining weak learner after weak learner. Our model is so that our model is able to account for a lot of the error from the original model and reduces this error over time. Now, this is the graphical representation of how this algorithm works. So consider a vector x where we have multiple independent variables, say x1, x2 till xn, and we have one response variable, that is y. Okay, so this is the plot of the uh, uh, data, which is x versus y. Now we train. I'm purposely telling decision tree because this diagram has a tree 1, tree 2 written over there. That's why we can use any model which we are going to approach as per the question or the problem. So we put on a first decision tree, then we get a prediction. So this is the line which is, useful for predicting all the response variables. Now what will happen? This is not a perfect line, so we will have error, which is y1 minus y1 hat. It is called residual. Now what we will do in the next step? So we will consider this error and plot another graph, which is the vector x versus my residuals. Now we will train this residual using our decision tree, and then we will fit a line and then again calculate the residuals. So what will happen? These residuals will will decrease by time. Why? Because first time when we are considering the model, we are considering without error. Now we have some error in the first iteration. Now we are including that error in my first defined model. So what will happen now, in my next iteration the error will reduce, because फर्स्ट आयटरेशन मध्ये जो आपला एरर झालेला आहे तो मी सेकंड मॉडेल किंवा सेकंड टाइम आयटरेशन करताना त्या मॉडेलमध्ये मी तो एरर कन्सिडर केलाय. सो सिमिलरली जेव्हा हे आयटरेशन, जेव्हा माझा एरर झिरोला जातो, तेव्हा मी माझं आयटरेशन स्टॉप करते अँड देन वी गेट अ फायनल आउटपुट ॲज अ सिक्वेन्शियली लर्न्ड डिसिजन ट्री. सो ह्याला खूप इझिली रेसिड्युअलचं प्लॉट आणि त्याला आपण मिनिमाइज करतो आणि पुढे जातो, ह्याचं प्रॉपर अंडरस्टँडिंग यायला मी सिम्पल एक्झाम्पल देते. सेम तसंच की आपण त्याला मॅन्युअली खरंच नाही सॉल्व्ह करू शकत, बिकॉज दिस इज अन आयटरेटिव्ह प्रोसेस विच इज डन इन द पायथन, वेर वी ट्यून द अल्फा अँड गेट द कोइफिशियंट्स एव्हरीथिंग. सो दिस इज ॲट द बॅक एंड. नॉर्मली टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट मी एक एक्झाम्पल देते. तर आपण सध्या लाईफ जगतोय सगळे, राईट? सो आपण जर कोणाला विचारलं, देर आर 4 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कन्सिडर करा. सो मी जर कोणाला विचारलं की लाईफ कशी आहे, तर कोणी म्हणतं की लाईफ इज रिअली इझी, कोणी म्हणतं लाईफ इज रिअली हार्ड, हा, कोणी म्हणतं न्यूट्रल आहे, म्हणजे ठीक आहे, लाईफ स्मूथ आहे, काहीच टेन्शन नाहीये. कोण म्हणतं यार मलाच माहित नाही लाईफ कशी आहे. सो हे असे का बोलतात? का? कारण की त्यांच्या लाईफमध्ये काहीतरी इश्यूज आहेत, राईट? सो इश्यूज कधी येतात? जेव्हा आपण रॉंग डिसिजन्स घेतो, राईट? सो लाईफ इज मेड आउट ऑफ डिसिजन्स. सो सपोज फर्स्ट पर्सननी, सपोज कन्सिडर मी एखाद्या लाईफमध्ये डिसिजन घ्यायची वेळ आली आणि मला तो प्रॉब्लेम कधीच मी फेस केलेला नाहीये आणि मी सपोज डिसिजन घेतला, माझ्याकडे पास्ट डेटा काहीच नाहीये, मी डिसिजन घेतला. आता आय विल ईदर हॅव अ गुड आउटपुट और अ बॅड आउटपुट, राईट? सो सपोज मला 60 to 40% आउटपुट आलं की 60% वॉज गुड अँड 40% जरा प्रॉब्लेम झाला. सो व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम? दॅट प्रॉब्लेम इज एरर, जो मी इथे फर्स्ट आपल्याला R1 भेटतो तो. आता नेक्स्ट टाइम सपोज थोड्या वर्षांनी किंवा काही परत मला सेम प्रॉब्लेम आला. मग मी आता माझ्याकडे आहे पास्ट डेटा, दॅट इज आर माय पास्ट ओन एक्सपिरियन्स. तर मी काय करणार? मी जो लास्ट टाइम जे थोडा अजून एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम झालेला त्याला कन्सिडर करणार. नाही यार, हे डिसिजन घेतल्यावरती ना असं पण होऊ शकतं. सो मी काय करणार? हे नको व्हायला म्हणून मी आधीच्या डिसिजनला सपोर्ट करायला अजून त्याच्यामध्ये काहीतरी अजून इम्प्लिमेंट करीन, एखादं ॲडिशनल टेक्निक. ठीक आहे. तर मग मी काय केलं? मी माझं जुनं जे प्रॉब्लेम क्रिएट केलेलं किंवा माझ्याकडून लास्ट टाईम जी मिस्टेक झालेली, ती मी कन्सिडर करून ह्यावेळेला मी डिसिजन घेतला. आता काय होणार? आता पण मे बी राईट होऊ शकतं, मे बी रॉंग होऊ शकतं. पण रॉंग व्हायचे चान्सेस मध्ये जेवढा मला लास्ट टाईम प्रॉब्लेम झालेला,
तेवढा एरर मला आत्ता होणार नाही, हे 100%. राइट? सो सिमिलरली आपण आपल्याच डेटामधून लर्न करत करत जेव्हा पुढे फायनली आपल्या एरर्स किंवा आपल्या मिस्टेक्समधून लर्न करून एक फायनल टाइम पॉइंटला आपलं डिसिजन 100% जेव्हा राईट होतो, तेव्हा आपण म्हणतो की आय हॅव लर्नड दिस होल डेटा कम्प्लिटली ऑर द होल पॅटर्न कम्प्लिटली अँड आय हॅव लर्नड इट सिक्वेन्शियली. सो हेच कन्सेप्ट आहे एक्सजी बूस्टची, वेर इन वी लर्न फ्रॉम द residuals, we learn from the errors, and then we get a final output where we have completely reduced our error so that we get a proper final output which is really close to our actual data. So ही कन्सेप्ट आहे XGBoost ची. Huh, एक second. So आता XGBoost, we have advantages and disadvantages. Why? Because every coin has its two sides. So we need to understand both the sides. So we'll first look at the advantages. As I already told, as the number of iteration goes on increasing, error goes on decreasing, because step by step, if we consider the previous error into our model, we tend to predict a very small error rather than the previous one. So this is one advantage that we learn sequentially. Second is it avoids overfitting. So what happens in overfitting is that आपल्याकडे जो डेटा ऑलरेडी आहे त्याला, जो ट्रेनिंग डेटा आपण त्याला इतकं परफेक्टली प्रेडिक्ट करायचं ट्राय करतो की जेव्हा आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये ट्रेनिंग डेटा येतो, सॉरी टेस्टिंग डेटा येतो, तेव्हा आपण फेल होतो. कारण की टेस्टिंग डेटाचं पॅटर्न आपल्याला माहिती नसतं. सो दिस इज अ व्हेरी बिग प्रॉब्लेम ऑफ ओव्हरफिटिंग विच इज सॉल्व्ड हिअर, बिकॉज सिक्वेन्स बाय सिक्वेन्स जसं जसं आपल्याला एरर मधून अंडरस्टँड होतं तसं आपण याच्यामध्ये वर्क करतो. सो दिस इज वन मोर ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस एक्झी बूस्ट विच युजेस द ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम. Next, XGBoost has inbuilt capability of handling missing values. So at each node, it understands what is going to the left, what is going to the right, and it tries to accommodate every error into it and goes on calculating the rest of the outcomes. So as I already said, we have some limitations. So first limitation is XGBoost does not perform so well on sparse and unstructured data. So if the data is completely unstructured, the algorithm is not able to understand what is the actual pattern going on. Okay, this is one point. Another is when the number of training sample is significantly smaller than the number of features. That means we have like thousands and thousands of rows, but we have very less columns to pick out as the root node and go further. So this is one more limitation of this XGBoost. Another thing is, a common thing often forgotten is that gradient boosting is very sensitive to outliers, since every classifier is forced to fix the errors in the predecessor learners. जसं मी सांगितलं मगाशी, we have a model fixing over the data. मग त्याच्यामध्ये जे एरर येतात त्याला आपण पुढे पुढे कन्सिडर करत जातो आपल्या मॉडेलमध्ये. आता आपला जो मागच्या टाइमला एरर झालेला आहे तो कंपल्सरी हा जो ग्रेडियंट बुस्टिंग अल्गोरिदम आहे ना त्याला फिक्स करायचा ट्राय करतो. मग सपोज माझ्या डेटामध्ये एखादा आउटलायर असेल, म्हणजे एखादा डेटा पॉइंट माझा कम्प्लिटली आउट ऑफ पॅटर्न वर्क करतोय, पण त्याच्यामुळे होणारा एरर विल बी हाय बिकॉज वी विल ट्राय टू प्रेडिक्ट दॅट पर्टिक्युलर आउटकम. मग तो जो एरर होत आहे त्याला पण आपण फिक्स करायचा ट्राय करणार. आपण फॉर एक्झाम्पल आता माझ्याकडे एखादा फ्रिज आहे आणि मला ऍक्च्युअली कळत नाहीये फ्रीजमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे, आणि मी त्याला नेलं मेकॅनिककडे जो फ्रिज रिपेअर करतो, आणि मी त्याला म्हटलं की माझा फ्रिज रिपेअर करून द्या, मला काही नक्की माहित नाही याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. आणि सपोज तो बोलला की नाही तुमचं फ्रिजचं मेन मोटरच खराब झालंय, बाकी सगळं परफेक्ट आहे, नवीन आहे तुमचा फ्रिज, पण तुमचं मोटरच खराब आहे. मग मी जर त्याला असं बोलली की अरे अरे तू काहीतरी तोडकं मोडकं कर आणि थोडंसं काहीतरी फिक्स करून दे, हे जर मी त्याला असं बोलली तर नेक्स्ट टाइम 100% त्या मोटर सोबत आणखीन एक प्रॉब्लेम होणार, त्या मोटरला रिलेटेड जे कुठले पार्ट्स वर्क करतात ते पण प्रॉब्लेम द्यायला चालू होणार. सो सिमिलरली ग्रेडियंट बुस्टिंग मध्ये पण तेच होतं. एखादा आउटलायर जर आउट ऑफ पॅटर्न असेल तर त्या एररला कम्पेन्सेट करायला आपण एक्स्ट्रा एरर करण्याचे चान्सेस असतात. सो these are all the limitations of this technique which we are using, and I hope everybody understood this whole concept of ensemble learning and as well as XGBoost. So yeah, thank you. Okay, one question is Still, always asked in interviews
like why we go for XGBoost rather than random forest. Yeah. So as I have already mentioned in the seminar also that मी जे वॅक्सिनचं एक्झाम्पल दिलं. सो जर मी रॅन्डम फॉरेस्टकडे गेली, कन्सिडर करा हे रिअल लाईफ ट्रायल्स होत पण असतील, राईट? सो जर मी रॅन्डम फॉरेस्टकडे गेली आणि मी त्या 10च्या 10 लोकांना जर वॅक्सिनचा शॉट दिला, तर आय डोंट नो वेदर आय एम कॉस्टिंग देअर लाईफ्स. बट इफ आय गो सिक्वेन्शियली लर्निंग फ्रॉम द पॅटर्न, then I need to go to boosting, and it will also help us to understand the whole pattern with less time and less data. Okay, thank you. But I think you should prepare a proper answer for me so that everybody can note that and they will use that answer in their interviews. Okay. Yeah. Okay. Audience, any question? Yes, Sanket have asked one question in chat. Okay. So XGBoost handles this missing value. Suppose we have a decision tree. I don't know much how it handles because it is a back-end calculation over there. But I have read that if we have a node which is getting split into two data, and if we have a missing value, then it tries to aggregate the rest of the data mean or mode, and then it puts in that particular place where it is simultaneously going on. So this is the way it handles the missing value in the backend.